Hello, welcome back to another episode of Culture Mosaic. My name's Lenning, and it's good to accompany you again in this hour when we keep you updated on the latest culture news in the country. Now, this week's culture highlight has to be the Huế Festival 2016, where some of the world's and Vietnam's best artists in various fields gather in the imperial city, treating local and international visitors with performances full of lights and colors. Well, I'm not going to make you wait any longer. Here's a recap of what's going on in the next 30 minutes of the show. Vietnamese literature in the renovation period. Director Lê Quý Dương and 10 years with Imperial Knights. And later, Giant Kai's performances amaze Hanoi audiences. Now let's start off with some of the most outstanding cultural events of the past week. The annual Ponagar Festival opened in the southern central coastal city of Nha Trang on April the 27th. The three-day event celebrates Goddess Ponagar, or Thiên Y Anna, the Holy Mother of the Cham community in the central region, who, according to local belief, taught people how to grow rice, raise silkworms, and weave fabric. Rituals such as a requiem and the release of floating flower candles were accompanied by a ceremony to pray for peace, happiness, and prosperity for the nation, with cultural activities honoring the spiritual life of the ethnic people in the southern central region. In 2012, the Ministry of Culture, Sport and Tourism named the Ponagar Festival a national heritage. Carnival Hat Long 2016 kicked off with an opening ceremony at the October the 30th Square in Hat Long City in the northern province of Quảng Ninh on Saturday night. The 90-minute event featured a street parade, a fireworks show, and musical performances by 1,600 local and international artists. Carnival Hat Long aims to showcase the province's culture, tourism, and cuisine, as well as bring tourists to attractions in the area like Hat Long Bay, a UNESCO-recognized World Heritage Site. It is estimated that the opening night attracted more than 10,000 visitors. Huế Festival 2016 with the theme 710 Years of Thuận Hóa, Phú Xuân, Thừa Thiên Huế, Cultural Heritage with Integration and Development ended successfully on May the 4th after 6 days with more than 50 cultural activities. Now, the festival helps promote the image of Huế, a city rich in culture and heritage, but also very dynamic and ready to integrate globally. Besides programs focusing on traditional Vietnamese arts, costumes, and rituals such as the Nam Giao offering ritual, Imperial Night, or the traditional Vietnamese outside fashion show, this year's festivals hosted some new programs such as the Quảng Chiếu, also known as the Buddhist celebration of universal illumination, and other musical events. This year's festival also focuses more on the cultural exchange and fusion between East and West. On the occasion of the 41st anniversary of Reunification Day, which falls on April the 31st, 1975, the Vietnam Military History Museum is holding an exhibition called Memories of War in Hanoi. Now, more than 400 exhibited photographs and artifacts present a true reflections of the Vietnamese War. Many of the valuable memorabilia on display were donated by the Army or returned by war veterans. The exhibition is aimed to convey the message that despite the fierce war that left unforgettable wounds, the people of Vietnam and the U.S. still have a common desire to live in peace. The exhibition Memories of War will continue until the end of May. Hanoi's Cự Đào village is famous for 150 years of craftsmanship and architecture. To capture this beauty, a group of artists have organized a painting trip to the village. Now, their aim is to preserve the slowly disappearing traditional beauty of the village in the artwork. Now, let's take a closer look in the following reports. 15 artists are participating in this painting trip to Cự Đào village.
Hồng Phương is using canvas and Chinese ink. The old beauty of the village is an inspiration. Không phải là ai cũng có điều kiện để đến hoặc là để chiêm ngưỡng được, thì có thể mình vẽ những bức tranh của mình lưu truyền lại cho con cháu. For Quốc Thắng, the craftsmanship and traditional activities of the village are his subject. Hôm nay thì tôi đã có vẽ được khoảng 4-5 bức, thì muốn lưu giữ lại những cái hình ảnh ấy. Vì thời gian nó sẽ trôi đi và cái làng cổ có thể dần dần nó sẽ mất đi và làng nghề nó cũng sẽ phôi phai. Đấy là cái mong muốn của tôi. Over 30 pictures have been completed over the morning. The 150-year-old village itself acts as a venue for this exhibition. Hundreds of villagers have attended the event. Riêng tôi rất thích, tức là nhìn vào mình đã biết là làng mình đây rồi, xóm mình đây rồi. Đấy, tôi thích lắm. Tài năng thể hiện của các nghệ sĩ thật tuyệt vời. Các bức tranh mà các họa sĩ mang đến thì có hồn của làng em và chân thật với cuộc sống. Em cũng muốn là các ngành chức năng hoặc là làng em có một phần nào đấy và giữ gìn để phát triển nó hơn. Cũng không muốn là mai một đi. The exhibition has brought art closer to ordinary people in village, while the next stop for the art group is Bát Tràng Ceramics Village. The đổi mới or renovation in economic reforms in 1986 triggered a turning point for Vietnamese literature, spurring on new approaches to subject matter and writing styles. Now, over the past 30 years, this literary generation has gained significant achievements and secured a position in contemporary Vietnamese life. In our segment of Culture and Lifestyle this week, we'll find out more about Vietnamese literature during this period and how it reflects contemporary Vietnamese society. This is footage from the Vietnamese film The Floating Lives, adapted from a short story of the same name by Nguyễn Ngọc Tư. The story portrays the life of a miserable family in southeast Vietnam, yet contained within it are complex layers of emotion and human relationships. The Floating Lives is typical of Vietnamese prose writing during the renovation period, focusing on individual lives, digging into their inner feelings, and exploring the usual hidden corners of daily life are some of the general features of literature in this period. Thì về cái nội dung thì thứ nhất là cái cảm hứng sáng tạo của nhà văn thì thay đổi từ cái cảm hứng sử thi của văn học trước 75 đến sau 75 và đặc biệt là thời kỳ đổi mới, đó là cái cảm hứng hướng về đời thường, hướng về những cái vấn đề trong cái thân phận, trong cái cuộc sống của con người, và nó đặc biệt là nó đi tìm cái tôi, mà cái tôi ở đây tức là cái tôi của các cá nhân, cái tôi bản thể của con người. The literature of this generation has been well seeded with contributions from well-known writers of the previous generation, including Nguyễn Minh Châu, Ma Văn Kháng, Lê Lựu, and Tô Hoài. Entering into the new period, they have adopted new subject matter and writing styles. Yet the real momentum of the new literature comes from writers who have received wide attention since 1975, such as Bảo Ninh, Y Ban, Sương Nguyệt Minh, Nguyễn Nhật Ánh, and Nguyễn Ngọc Tư. The more active participation of female writers is one of the highlights of this period. Có một thi sĩ của nước ngoài người ta đã nói rằng là đời vắng mẹ hiền không phụ nữ, anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu. Thì đấy, rõ ràng là sau đó là cái mảnh đất, chúng ta đều phải thấy là cái mảnh đất vô cùng màu mỡ để cho các nhà văn nữ thể hiện được mình và nói lên được những cái điều mình đã ẩn ức, mình đã phải che giấu bằng ấy năm. The simple language of everyday life is brought into literary works, enabling them to reflect reality in a simple yet effective way. Therefore, literary works in this period have gained interest among audiences of all ages. Nó đem lại cho mình cái nhìn mới về cuộc sống, tình cảm gia đình, bạn bè,
mới thành thầy trò. Dám đi sâu vào những vấn đề hóc búa, những vấn đề gai góc của cuộc sống để viết. Mỗi khi đọc một cái chuyện của họ xong, tôi phải suy nghĩ về nó một chút và cảm thấy có những cái thích thú, có những cái phải suy nghĩ, thì cái đó là cái tôi thích. In recent years, many of these literary works have been adapted for the screen, which has helped bring literature closer to society. This recently released movie tells the touching story of a nurse who returns home after the war. The film was based on the novel The Girl at Chow River Wharf by Sung Nguyệt-minh. With highly appraised literary works, Sung Nguyệt-minh is an outstanding example of a writer from this generation who takes ceaseless efforts to find new approaches and go beyond the traditional writing styles. Tôi cũng phải trằn trọc đến cả chục năm, sau đó nó bắt đầu mới chuyển ra được đấy đúng cái của mình. Tôi nghĩ là đã nhà văn thì nó phải khám phá, phải phiêu lưu, phải sáng tạo. Các tác phẩm văn xuôi hiện nay ở Việt Nam thì nó không đơn thuần theo kiểu kể một câu chuyện đâu, sẽ bắt gặp rất nhiều những đoạn văn, những cái câu văn mà đọc lên có cảm giác như thể tác giả đang triết lý về một vấn đề gì đó, về cuộc sống hoặc là về con người. Đấy là một bước cao hơn, đấy là nghiền ngẫm về hiện thực, suy tư về hiện thực, tra vấn hiện thực, chứ không đơn giản chỉ có kể hiện thực. Literature is the relay race, where future generations inherit the core values of previous writers and develop them to catch up with contemporary society. You are tuning into Culture Mosaic, a weekly journal featuring the rich cultural diversity of Vietnam and vibrant international cultural events happening in the country. We do hope to become the bridge connecting the artists and the works with our viewers out there. So don't go away, we have a lot more in this week's installment coming to you in just a moment. Imperial Night is a highlight of Huế Festival 2016 as it recalls different stories of king, queen, prince and princess and other people in the imperial city during the Nguyen dynasty in the 19th century and the first half of the 20th century. Now, Huế Festival 2016 marks the 10th year that director Lê Quý Dương has introduced visitors to precious intangible cultural values of Huế through Imperial Nights. On the mic this week, let's meet up with a director Lê Quý Dương who was born in Hanoi, has been living in Ho Chi Minh City, yet falls in love with Huế City and hears stories of what he has done for 10 years in the imperial city. The Imperial Night, a show presented at Huế Festival since 2006, reveals the amazing beauty of the imperial city, illuminated by thousands of lanterns and lampions at night. Various spectacles of royal music and dance, royal and folk games, as well as exceptional sound, light and video effects in the mysterious settings of the citadel are presenting in this special night. For anyone who has once wondered how life behind the wall of the imperial city was, the event is the most ideal location to find the answer as these scenes get revived. Xin chào anh Lê Quý Dương, rất cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình On The Mic. Thưa anh, chúng ta vừa mới xem xong clip có những hình ảnh rất là đẹp của đêm Hoàng cung. Vậy thì anh có thể chia sẻ lý do gì mà anh đã gắn bó với một chương trình đến tận 10 năm như vậy ạ? Vâng, đêm Hoàng cung thì đúng là có thể nói là một dấu ấn trong cái sự nghiệp dàn dựng của tôi. Năm 2006 là lần đầu tiên tôi về với Huế, thì tôi đã có những ngày rất là dài. Tôi đi khảo sát Đại Nội Huế và trong những cái còn hoang tàn của Đại Nội với những cái chứng tích của chiến tranh vẫn là còn trên những cái mảng tường đổ. Thế rồi những cái lớp thời gian phủ ở trên rêu phong, ở trên thành cổ thì thực sự đã đem lại cho tôi những cái cảm xúc rất là mạnh. Và rõ ràng tôi cảm thấy rằng là ở đây nó là một cái nơi mà nó vừa gắn những yếu tố rất mạnh mẽ của văn hóa tâm linh, văn hóa cung đình, những cái đặc sản có thể nói là rất nổi trội
ở trong cái kho tàng văn hóa của Huế. Tôi đã nghĩ ra cái chương trình đêm hoàng cung bắt đầu từ ý tưởng từ những cái rong rêu, từ những cái hoang phế đấy thì làm sao để cho nó sống lại, làm sao để tạo nên được một cái linh hồn cho những cái di tích còn lại. Vậy thì Huế của năm 2006 và Huế của năm 2016, đêm hoàng cung của năm nay khác gì so với 10 năm trước đây? Khác rất nhiều, có thể nói là từng năm một nó khác. Đêm hoàng cung của Festival Huế năm 2006 là đêm hoàng cung của sự sáng tạo và mô phỏng lại những cái đời sống cung đình trước đây, những cái cảnh quan viên, những cái cảnh cung tần mỹ nữ, thế rồi những cái nét rất là đẹp, những cái khung cảnh của dạ yến tiệc. Nhưng 2016 năm nay thì chúng tôi lại muốn đưa ra một cái có tính gợi mở. Đêm hoàng cung của 2016 là gợi mở, là sự kết hợp rất hài hòa giữa những giá trị của di sản văn hóa Huế trước đây, đặc biệt là văn hóa cung đình, những cái nền tảng cũ, và chúng tôi nó tạo nên được những cái nét mới để cho đêm hoàng cung 2016 thực sự là cái nơi thăng hoa và gợi mở. Anh có thể chia sẻ một chút về cái sự gợi mở đó không ạ? Chúng tôi sử dụng kỹ thuật cái công nghệ mới trình chiếu không gian 3 chiều, kỹ thuật 3D mapping, và trên cái kỹ thuật này thì nó mở ra được những cái hiệu ứng thị giác rất mới cho khán giả. Trên những cái cột trụ của Điện Thái Hòa có những cái hình chạm khắc những con rồng, thì chúng tôi đưa kỹ thuật 3D vào và chúng tôi làm cho những con rồng đấy dường như nó thức dậy. Những con rồng này nó thức dậy. Nó chỉ là những cái chạm khắc vô tri vô giác đá ở trên cái cột đấy thôi. Nhưng bằng kỹ thuật 3D thì chúng tôi làm cho khán giả hiểu được rằng những con rồng nó thức dậy, nó bay liệng ở trong không gian và nó dẫn dắt cái người xem đi vào trong những cái tầng rất sâu của văn hóa Huế. Director Lê Quý Dương has used different artistic styles to expose the life of Vietnam's royal family, especially through a historical reenactment. To recreate the luxurious lifestyle of Vietnamese royalty, a royal banquet was set up in front of Cân Chánh Palace. It is a distinctive combination between the royal cuisine and royal arts, where participants had a chance to taste and enjoy the essence of gastronomy and performing arts of the old days. Chúng tôi muốn gửi đến tất cả những thực khách đến với Huế trong đêm hoàng cung, kể cả những người đi tham quan bình thường hay là những người được may mắn dự vào ngỡ yến đêm hoàng cung, những cái tinh hoa văn hóa của dân tộc mà đỉnh cao là cái văn hóa cung đình, để khán giả có thể hình dung được chúng ta đã có cái di sản văn hóa nó giá trị như thế nào. Đó chính là cái điều mà khiến người ta là phải suy nghĩ rằng là chúng ta phải nỗ lực để giữ gìn bảo tồn đó, vì đó chính là cái mà thế hệ đương đại chúng ta tiếp nhận từ quá khứ và sẽ truyền tải đến các thế hệ tương lai. Như vậy là tôi tham gia cái vai đội trưởng ngự thiện này vào mùa thứ 2. Tôi thấy năm nay thì có nhiều cái quy mô hơn, hoành tráng hơn. Mình cũng rất là vinh dự được là tham gia trong cái tổng thể chương trình này, đóng góp một cái phần lao động của mình để nâng cái giá trị cho cái đêm là giải tiệc này cho thêm nó được là có điểm nhấn hơn. In addition to the royal banquets, the event also features many alluring programs aiming to reflect the lively atmosphere and shimmery beauty of this spectacle in the past. The Princess Wedding at Trường Sang Palace takes attendees on a royal wedding, which is skillfully and subtly portrayed with a full range of traditional rituals. Besides, Cơ Hạ Royal Garden was turned into a place to reenact daily activities and recreations of prince and princess. These actresses moving in slow motion to play the role of concubines. They serve as a medium, and through them, viewers have the chance to connect to the past. Nếu như tôi diễn như thế này thì chỉ là đang nhớ về cha mẹ, quê hương hoặc là một người nào đó. Còn là động tác này là đang vuốt tóc để chờ vua tới một cách thật xinh đẹp nhất. Bên cạnh cái công nghệ hiện đại như là
3D mapping thì anh còn sử dụng những cái biện pháp như là đồng hiện trong phần ký ức cung nữ. Vậy thì anh có thể chia sẻ qua cái ý nghĩa cũng như là cái mục đích mà anh sử dụng cái thủ pháp này không ạ? Các vị vua ngày xưa có rất nhiều cung tần mỹ nữ, có cả trăm người, và khi đã được đưa vào cung để tiến vua, khi đã được sống ở trong cung thì họ hoàn toàn cách biệt với đời sống bên ngoài. Và thậm chí có những người mà khi vào còn là một cô gái đồng trinh 14-15 tuổi, nhưng đến lúc có khi chết giả trong đó thì cũng vẫn chưa một lần được gặp vua. Thì đấy là những câu chuyện rất đáng được kể với cuộc sống hôm nay. Và cũng trong một cái đời sống như thế thì nó có rất nhiều những cảm xúc, rất nhiều những nỗi niềm. Thì tôi dựng lại những cái nỗi niềm đó, những cảm xúc đó của các cô cung tần mỹ nữ. Tôi làm chậm lại, delay lại toàn bộ các cái hành động, các cái cử chỉ, cái hành vi, các ngôn ngữ hình thể của cô cung tần mỹ nữ giống như họ hiện về từ một cõi khác. Và chúng ta là những người du khách, những người bình thường của cái thế giới hiện tại này, chúng ta đi trong cái không gian của người xưa, hay nói ngược lại là người xưa hiện về trong không gian của thế giới hôm nay, thì hai cái nó song song, nó đồng hiện với nhau và nó tạo nên một cảm xúc rất mạnh mẽ. Để mà đồng hiện được cũng như là tái hiện được những cái đời sống từ xa xưa như vậy thì anh phải có một cái sự hiểu biết cũng như là một cái tưởng tượng rất là rõ ràng thì mới có thể làm cho hai thế giới nó cùng tồn tại song song như vậy. Anh có thể chia sẻ là những cái hiểu biết về quá khứ, lịch sử của mình như vậy thì nó là từ đâu không ạ? Tôi nghĩ là cái đó thì cái kỹ năng đầu tiên của một người đạo diễn chuyên nghiệp chính là kỹ năng nghiên cứu. Quãng thời gian 10 năm qua với Huế, tôi cảm thấy thực sự là nó là một cái hành trình rất là dài trong một cái công cuộc đi tìm nghiên cứu, học từng ngày từng giờ một, đọc, và đặc biệt tức là phải hỏi, phải tiếp cận với những con người ở đây, nhưng đồng thời là mình sàng lọc qua cái lăng kính của mình thì mình tìm đến được cái nguồn cảm xúc để mình đến với những cái ý tưởng mình làm. Tôi có một cái sự hỗ trợ rất lớn từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, mà đặc biệt là tiến sĩ Phan Thanh Hải và nhà nghiên cứu Nguyễn Phước Hải Trung. Bởi vì là giữa tôi với anh Phan Thanh Hải với anh Nguyễn Phước Hải Trung là ba cái người cùng chung một cái ý tưởng rất mong muốn làm cho cái đại nội này nó sáng đèn, và thông qua đêm hoàng cung là làm cho cái di tích Huế nó sống lại. In 2014, Huế Monuments Conservation Center, in coordination with director Lê Quý Dương, launched a new performing space in Tứ Phương Vô Sự Pavilion. Since then, this place has become a great venue for tourists who want to admire splendid royal space and observe the peaceful life of people of Huế Citadel. Lê Quý Dương làm được những cái gì đó là nhờ văn hóa Huế, và văn hóa Huế cũng được thăng hoa rất nhiều nhờ qua cái tài năng và qua cái tâm huyết của Lê Quý Dương. More than 60 pictures and many objects related to Dương's journey during the last 10 years with Huế festivals were showcased in Tứ Phương Vô Sự Pavilion. The exhibition has helped a local audience to learn more about the development of Huế festivals over the 10 years. Identifying himself with Huế festivals and closely associating with the event in 10 years, this is not merely a passion. This has become his concern and contemplation of how to bring Huế cultural values towards wider audiences. Anh có thể chia sẻ những dự định trong tương lai với những kỳ festival Huế tiếp theo không ạ? Qua 10 năm làm, tôi luôn nghĩ rằng là chúng ta mới chỉ sử dụng được khoảng 10% trữ lượng của văn hóa Huế thôi. Thực ra thì tôi đã có một cái kế hoạch rất là dài hạn với festival, và cứ từng kỳ, từng năm một thì chúng tôi đưa ra những cái nét mới, những cái chương trình mới. Năm 2018 thì tôi rất mong là có thể đưa ra được cái chương trình Cổ tích Đại Nội. Cổ tích Đại Nội tức là chính là cái chương trình mà nó biến tất cả những câu chuyện có thật trong lịch sử 143 năm của nhà Nguyễn. Cái chuyện người vợ chung thủy với người chồng, cái chuyện cái bổn phận của những cái người làm quan viên ở trong này, ở trong Đại Nội xưa, cái trách nhiệm của một cái người công dân ở trong một cái xã hội. Đó là những cái vấn đề rất lớn mà trong những câu chuyện của nhà Nguyễn đã có, và nó còn rất nhiều những ý tưởng khác nữa. Và cái mong muốn lớn nhất của tôi là Đại Nội Huế nó được thắp sáng, nó thắp sáng hàng đêm
để du khách khi đến Việt Nam họ buộc phải đến Huế và buộc phải đến đây. Rất cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình và xin chúc cho những dự định của anh sẽ trở thành hiện thực. Xin cảm ơn. Hundreds of kites in all kinds of shapes and types from all over the world have gathered in Hanoi's outskirts for the biggest ever kite festival in the northern Vietnam. Now, famous kite makers from Canada, Germany, Malaysia, Singapore, Indonesia, and Vietnam have truly amazed numerous visitors with their spectacular artworks. We will show you more in Connecting Culture this week. About 500 kites are ready for their performances. The audience, especially the children, cannot hold the excitement. And it's showtime. Colorful kites in the shape of giant animals, flags, butterflies, or hearts are being controlled by the skillful and strong hands of famous kite artisans from all around the world. Lâm Gia Hoc, a Vietnamese national currently living in Canada and one of the top 10 kite flyers in the world, has brought his totally handmade kite to the festival. He proudly introduces his flute kite. Kite master Lâm Gia Hoc has altered his traditional Vietnamese flute kite from a single line to a 4-lined kite. With the new lines, the kite can even turn around in the sky like this. Điều truyền thống Việt Nam là một dây chỉ có lên hoặc xuống. Nghiên cứu về con diều sáo của Việt Nam thì có thể làm nhiều thứ chứ không phải đứng im một chỗ. Diều 4 dây thì có thể lên xuống và đứng im một chỗ, xoay vòng tròn rồi nói chung là vẫn đi đâu đi. It can't dance in the air like Lâm Gia Hoc's kite, but this giant single-line kite made by the princess of the kite, Ra Helmi from Indonesia, and her husband impresses people with its interesting appearance. As kite flying requires much strength and skill, it's rare to find a female kite flyer like Helmi. Kite Hanoi, I love kite for the Hanoi. Flying kite, we can heritage our traditional, and then we can also healthy because like a sport. We are together to flying kite. I feel happiness together. Kite flying has been popular for over 1,000 years in many countries, especially Asian countries, including Vietnam, Thailand, Indonesia, and Malaysia. Almost all kites fall into two categories: single-line kites and multi-line kites. While single-line kites can have complex designs, the larger models can require a whole team to get them airborne. Multi-line kites can showcase more flexible movements in the air. I brought a few kites from Malaysia. We have a sport kite using 2 lines. These are sport kites that we fly with music. We do ballet dancing with the music. And as well as a big kite, like those kites, display kites. It's a 3D kite, inflatable, look like a fish. No matter whether they are an 80-meter-long dragon kite, flower kites, or traditional flute kites, the audience all looks forward to enjoy their stunning performances in the sky. Coming to the festival, people not only have a chance to learn more about the kite flying tradition, but also have a chance to turn back time to when they were little kids playing with kites. Hồi bé mình cũng có hay chơi thả diều và nó là ký ức tuổi thơ của thế hệ chúng mình. Hôm nay mình cảm thấy rất vui khi đưa cả bé nhà mình đi xem một cái lễ hội thả diều lớn như thế này và nó rất là háo hức. Giống như mọi người đều thấy là thú vị khi mà con diều nó từ lên dần dần ấy, với lại các cái màu sắc cũng như là cái kiểu dáng diều khác nhau ấy. Không chỉ trẻ con đâu mà người lớn cũng thấy thú vị. No matter how different they look or from which country they're from, all these kites represent people's wish for happiness, peace, and good weather. Kites here have become a special language to connect people from all regions and cultures.
And that will do it for this edition of Culture Mosaic. Please write to at culturemosaic@vtv.vn if you have any comments or suggestions. You can also rewatch our programs online at vtv4.vn or youtube.com/vtv4go. Don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. This is Lanning and goodbye for now.